So, willkommen im Tartaria-Channel. Grüßt euch alle miteinander. Ähm, Ich check jetzt mal hier wieder die Einstellungen, so wie sich das gehört. Und ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich gehe mal schwer davon aus. Und hattet ihr alle einen angenehmen Tag heute? Stressfreien Tag? Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Habt ihr denkt, machen wir mal hier wieder einen spontanen Chat, Livestream, so wie sich das gehört? Und da ja ihr so viel Spaß und Freude mit mir habt, ist es ja umso schöner. So, was fehlt noch? Das übliche, die Hintergrundmusik. So ein bisschen Atmosphäre, gell? Wie ihr gesehen habt, also erstmal vorab, gestern zum Stream, das Feedback zu dem Video, was ich euch schon mal gezeigt habe, was morgen auf Premiere in unserem Hauptkanal startet. Danke für eure, ja, Komplimente. Ich habe dann auch wirklich im Nachhinein gesehen, da sind wirklich das Kundalini, habe ich dann falsch ausgesprochen. Belassen wir es mal so, ich habe es auf Pfälzisch gemacht, okay? Ich denke, das ist okay. Aber ich liebe es lieber nicht perfekt zu machen, wie perfekt, weil je unperfekter, umso interessanter ist das Ganze auch. Und wenn das jemand feststellt, dann gehe ich auch davon aus, dass er auch das Video sich wirklich genau anschaut. Und ja, also denkt immer daran, ich mache nichts gerne perfekt. Und es war wirklich eine schnelle Produktion. Was heißt schnell? Also ihr könnt mal so ungefähr rechnen für so ein Video mit Vorbereitungen, mit allem drum und dran. Geschätzte 5 Tage Arbeit. Also jetzt nicht durchgehend, aber mal so im Rahmen, was das betrifft. Ansonsten, wie gesagt, morgen Premiere, 20:30 Uhr. Da könnt ihr euch das nochmal ohne mein Gequatsche sozusagen hier im Livestream anhören und euch das nochmal zu Gemüte führen, weil es ist wirklich sehr viel Stoff. Dann sind auch die Frage aufgekommen, was das alles mit dem Angst zu tun hat. Das haben wir ja gestern auch in dieser kleinen Diskussionsrunde versucht schon mal anzuschneiden. Wir werden dann hier und da auch die Themenbereiche rausziehen und machen wir dann dazu jeweils einen Stream. Vielleicht produziere ich dann hier und da auch noch mal ein kurzes Video. So mal vorab. So, alle mal einen Daumen hoch hier, dass ich auch weiß, ihr seid wirklich hier alle miteinander verbunden, weil das ist ganz wichtig, denke ich. Und ich bedanke mich auch beim Casey von seinem YouTube-Kanal. Ich hatte mit ihm heute das Vergnügen, kurz zu schreiben, wo wir uns das Video angeschaut haben, oder 2 Videos schon von ihm, weil ich mittlerweile der Meinung bin, und ich habe auch sehr viel Feedback erhalten, er wirklich, was die Thematiken betrifft, wirklich sehr tief ist und auch gewisse Schlüsselstellen immer wieder aufzeigt. Und ich bin auch wirklich sehr begeistert von ihm und von seinem YouTube-Kanal. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, also wenn das Interesse besteht, das könnt ihr gerne mir schreiben, mir ein Video rauszusuchen und werde es dann übersetzen. Wobei 3 Stunden Video übersetzen, habe ich ja schon erwähnt, das ist schon ein bisschen Arbeit. Aber nichtsdestotrotz, man kann es ja aufsplitten und da werde ich dann halt das in Teilen machen. Nur wie gesagt, wenn das Interesse besteht. Ich werde heute nochmal ein Video von ihm herausziehen für euch. Und er hat mir auch die Empfehlung heute geschrieben. Ich hatte das Video übrigens schon gesehen von ihm. Es ist wirklich mega interessant. Das ist auch der Titel heute. Also der Kampf über die Seelen. Und jeder wird die Videoreihe der Star Wars Geschichte mit Sicherheit schon gesehen haben und auch die letzten paar Filme. Und er hat da wirklich sehr viel Symboliken und Aspekte da erklärt. Und das erscheint mir sehr wichtig, euch das hier auch zu zeigen, mit euch gemeinsam zu schauen. Vielleicht ist doch der eine oder andere dabei, der auch gerne im Chat dann auch während dem Film vielleicht auch was dazu schreiben möchte. Ich habe gerade Blackout. Ja, also das mal zu dem.
Dann haben wir im Telegram-Kanal das Thema sozusagen auch, ich habe das jetzt schon sozusagen angefangen, habe jetzt schon einiges gepostet. Ich würde gerne noch demnächst für alle, die jetzt schon auf Discord dabei sind. Ich habe gestern gemerkt, also Telegram kickt mich hier komplett aus dem Ruder, hardware-technisch. Warum, weiß ich nicht. Ich werde das nochmal versuchen mit Discord. Und wenn der eine oder der andere dabei ist, werde ich dann schauen. Ich habe einen extra Raum eingerichtet. Da kann man das dann während dem Stream, kann man dann reden. Habe ich mal vor zu testen. Also wer Interesse dran hat, kann dann auch da gerne mal reinkommen. Dann habe ich übrigens auch festgestellt, ein Update von Telegram kann man jetzt auch streamen. Also an die Telegram-Mitglieder. Ich kann sozusagen auch mal so einen Stream über Telegram machen, wenn das so ganz spezielle Themen sind, die nicht über YouTube gehen. Aber wie gesagt, wird alles angekündigt. So, wollen wir mal den Desktop hier für euch freigeben. Seht ihr das? Weil irgendwie muss man da 20 Mal klicken in OBS, dass ihr was seht. Und PS, ja, ich suche wieder meine Maus. Gab es schon ein paar nette Kommentare. Es ist wirklich manchmal so, ich habe hier 2 Monitore und auf einmal ist die Maus auf dem Hauptmonitor, das was ihr jetzt hier seht, auf OBS nur noch zu sehen und ich selber sehe das hier nicht. Also muss ich dann auf den OBS schauen und gucken, wo meine Maus ist. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dem OBS geschuldet. Und ja, kommen wir mal zum Bereich vielleicht Netzfunde mal kurz. Und da habe ich eine Frage bekommen über den Vedun, und zwar Levitation. Ich bin jetzt wirklich mal ehrlich, ich habe mir das mal so grob angeschaut. Ich habe da auch ein bisschen was schon darüber mal gelesen. Und ich würde mal zum Einstieg euch gerne das zeigen. Hier geht es ja um den Viktor, wie heißt der? Stepanovic Grebennikov, wenn ich das richtig ausspreche. Der Vedun wird mich jetzt hier gleich einen Genickschlag verpassen. Und zwar hat er ja hier diese bekannte, ich sage mal Maschine, erfunden, womit er schweben konnte. Und ich denke mal, der eine oder der andere wird das... Nee, verkloppen tut er mich nicht. Na? Ja, ja. Und das am besten noch über die Webcam, dass ihr das auch alle seht, gell? So. Hier, dass ihr mal seht im Originalbildform, wie er das veröffentlicht hat, sage ich mal. Wir werden uns gleich mal noch das Video anschauen. Da geht es, so viel ich es verstanden habe. Er hat da was entdeckt mit diesen Käferflügeln, also mit diesen Deckflügeln. Da hat einen Flügel sozusagen auf den Tisch gelegt und den zweiten hat er oben drüber mit einer Pinzette gehalten und das Teil hat dann geschwebt. Und dann hat er dann irgendwie, ich erzähle es jetzt in Kurzform, mehrere übereinander gemacht und hat dann festgestellt, dass er dann damit Gewicht tragen konnte. Ich lese mal hier parallel mit. Ja, so eine Art Hoverboard, ja. Ich werde mal gleich das Video starten. Es ist auf Englisch, macht ja nichts. Wir können ja alle Englisch mit katastrophalen Untertitel uns hier anschauen. Hier seht ihr das mal, wie das von unten aussieht. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen erkennen. Fragt mich bitte jetzt nicht nach dem Aufbau. Wie gesagt, ich werde da mal schauen. Oder ich muss mal den Andreas nochmal kontaktieren. Vielleicht weiß er das. Oder er hört gerade mit und kann mir das in Telegram gerade mal mitteilen. So, wartet.
schau mal, das Bildmaterial werde ich dann noch in Telegram reinposten. Hier seht ihr diese Flügelgeschichte. Ich glaube auch das Material, dieses, wie nennt sich das nochmal? Nicht Kreatin. Schreibt mal einer, wie das heißt. Chitin, oder? Chitin. So irgendwie was. So. Chitin, dankeschön. Ich werde es in Telegram posten. Bilder allesamt. Mit Text. Und wenn ihr wollt, schauen wir mal kurz uns das Video an. Ich mache mal hier die Musik leise. Desktop-Lautstärke etwas höher. Untertitel sollte aktiv sein. Ich bin mal kurz ruhig. It's a man named Grebennikov from Russia. Grebennikov was kind of a non-conventional scientist. He was an entomologist, did a lot of work with bugs, entomology. And his favorite thing was to go out into the steppes of Russia and into the various outer hinterlands and camp out in the summers and study his favorite subject. And on one of these expeditions, he started seeing some weird effects. This is all explained in great detail on the AchilleNet site if you type in Grebennikov and his flying box or gravity platform. But anyhow, the result of this was to show that he found a certain bug that didn't fly, it levitated. And this was, he'd put this bug into a little vial or something, and he saw this vial jumping up off the lab table, jumping up and down. And of course, this is patently impossible based on any time of normal physics. So he got into this, and he found out that the bug wings themselves were creating an anti-gravity phenomena under certain conditions. And of course, what we have here, if you analyze, I think I found the bug. It's actually a beetle. And if you analyze this bug structure, you see a hexagonal pyramid structure array throughout the entire bottom wing of this bug. Turns out that beetles have two wings. The top wing is called a wing cover, and what the beetle does is it lifts this wing cover up, and then it flips out its lower wings, or inner wings. Now the bug cover protects the inner wings, but when it gets excited or something, it flips these other wings out, and it flaps these other wings, and the inner wings flap a little, and this beetle goes gyrating around. They can't fly very good, but they sure levitate great, I guess. And anyway, he took a whole bunch of these bug wings, and he glued them to like a Venetia blind structure, and he put it into a little platform he built. So they were all, these bug wings were all covered in here. And he used I theorize he used the wing covers as well as the inner wing itself. There's also a kind of a handlebar on this thing with some controls. You can see the thing a little better here in detail. The controls, I think, had to be manipulated continuously and probably vibrated to create the same action that the bug was doing. There was also down at the base some kind of a lever, which I suspect controlled the amount of lift he was getting out of this thing. Anyway, Grebennikov claimed that he could fly this thing or levitate it, and it would go around at almost 1,000 miles an hour. Now you ask, how can that happen? Well, he said that there was an energy field that built up around this thing due to this gravity field building up in the platform, and by this thing building up, it built out a force field that basically surrounded him and protected him from the local environment. So even though he was flying at 1,000 miles an hour, you could go, you could be wearing your Sunday best suit and not get it flutter a bit at 1,000 miles an hour. I'm not sure I'd want to stand on something going 1,000 miles an hour that's 2 feet square. But this picture here shows him sitting on the ground. And these pictures are much better if you get on the AchilleNet site.
This is the platform with him on it about 3 to 6 feet above the ground, because here's the shadow here down below. Now you could say this is all faked, but if you get into the other things he did with shape, they almost mirror the stuff that I discovered. And it proves, I guess, that there's either two crazy people in the world or there's two people that have found the same discoveries. So I think that this is a valid phenomenon, and I'll show you why. Next slide is a micrograph that I took of a beetle inner wing. This is at 100x. If you look closely at this thing, you can see rows of bumps all along the bottom of this wing, each row is staggered from the next row next to it, and this is all over the surface of the bottom of the wing. Now, I don't know of any aerodynamic surface that has bumps all over the bottom to help it fly better. If you blow this up to 430x, you can start to see some of this microstructure of the cells that form where these bumps are. The next slide, at 970x, you start to see what these bumps that stick up are. They're hairs, look like hairs or fibers that grow out of the center of these hexagonal cells. And of course, this harkens back to my basic shape power discovery, is that each one of these, because of their shape going down to a point, is creating a magnetic field. And remember, a magnetic field is a rotating piece of vortex in the ether. Ich werde euch das mal verlinken im Chat. Also wer Interesse dran hat, kann sich das gerne mal anschauen. Das zu dem Thema hier. Vielleicht habe ich den einen oder anderen jetzt mal da vielleicht etwas weiterhelfen können. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht so mit dem Thema befasst. Ich weiß nur, dass ich auch so mit diesen Frequenzen, Schwingungen, mit diesen Hummeln, also mit allen, ich sage mal, Tieren und Insekten, die eigentlich schwerer sind und die Größe der Flügel nicht so passt, das dann irgendwie so funktioniert. Ich denke, das ist so ein Special-Thema für sich. Könnte man mal im Auge behalten. Oder vielleicht gibt es auch ein interessantes Video schon. Das könnte man ja dann gerne mal hier auch zeigen. Für alle. So für die, wo dafür Interesse dran haben. Weil, wie gesagt, Frequenzen, Schwingungen und so weiter ist ja alles hier eigentlich unser Alltag. Gut. Kurz noch vielleicht zu den Netzfunden. Wir haben den Film Ankh ja gestern gesehen. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, morgen würde ich gerne nochmal hier gerade was zeigen. Und zwar hier so bestimmte, ich sage mal, nicht Kostüme, sondern Rüstungen, die gefunden worden sind. Und das ist ja eine vergoldete Rüstung. Ja, Gold ist ein sehr guter Leiter. Und hier sieht man auch die Hutstruktur wieder, wie das auf diesen alten Gebäuden der Fall ist, um sozusagen die Energie vom Äther oder abgeleitet vom Gebäude hier zum Kopf zu leiten oder zum Körper, um die Frequenzen zu empfangen oder in Resonanz treten, ne? Also sei es die langen Haare, die ja heute eigentlich tagtäglich abgeschnitten werden. Warum auch immer. Man sollte sich an die Indianerkultur oder ja überhaupt das Thema Haare sich nochmal genau, also auch das mit diesem Haarefärben oder so, ja. Ich meine, ich finde es okay, aber es sind auch wieder so Fremdstoffe, die nicht gut für den Körper sind, ne? Und das verschlechtert auch dementsprechend den Empfang, meiner Meinung nach. Man ist nicht so sensibel. Wie gesagt, hier die Rüstungen. Habe ich hier aber heute noch. Hier gerade kam eben auf Telegram die
die Frage mit dem Thema Waisenkinder und so weiter. Ich weiß, das ist ein ganz spezielles Thema. Hat ja auch mit einem Reset zu tun, sozusagen. Und neue Geschichtsschreibung und so weiter. Auch ganz wichtig. Ich glaube, ich kann das sogar verbinden mit einem Video von Casey. Der hat da, glaube ich, auch etwas Interessantes dazu gemacht. Ah, hier, da ist das Video auch nochmal. Genau, das hier wollte ich euch zeigen. Ja, hier sieht man das mit diesen Frequenzen, Schwingungen. Ich werde das alles zusammenpacken in ein Paket. Und dann kann sich der eine oder der andere damit auseinandersetzen. Was haben wir hier noch? Ja, Gott, so viel. Ah, hier vielleicht ist das für den einen. Ah, das ist jetzt ohne Untertitel. Das ist jetzt zu übersetzen, wäre mir zu anstrengend, ehrlich gesagt, heute. Aber das fand ich hier sehr gut. Jeder deiner Gedanken hat eine Frequenz. Du ziehst das an, worüber du nachdenkst. Richte dich auf das aus, was du wirklich willst. Und ich bin da wirklich synchron mit. Wenn man sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen möchte, und ich glaube, einige werden mir hier recht geben, dass man auch die Informationen bekommt. Die kommen von ganz alleine. Und das finde ich faszinierend. So war das auch jetzt wie mit dem Video Ankh. Also ich bin da mehr oder weniger überschüttet worden mit Inputs aus allen möglichen Medien. Was haben wir hier? Ah ja. Elektromagnetisches Feld der Pyramide. Das ja mal aufgenommen wurde. Also der Tempel. Ja. Und wenn man jetzt den Kopf hier drauf legt, dann sieht man hier, das müsste dann die Zirbeldrüse sein. Ja, dann hier die Verbindung zum Rückenmark oder zur Wirbelsäule. Blume des Lebens. Ja, das ist so wichtig. Leylines, siehst du? Ich wollte mal ein Video über Leylines machen. Ich glaube, da habe ich genug Material davon. Hier, das finde ich auch interessant mit dieser atmosphärischen Energie. Da hatte ich auch ein Bild im Video reingebaut. Je höher man geht, umso höher steigt die Voltzahl. Ja, also man kann atmosphärische Energie sozusagen auch dort benutzen. Wenn man jetzt so die Höhe vom Eiffelturm oder bestimmte Gebäude sieht, ich glaube nicht, dass die alle irgendwie am Kraftwerk hängen und bekommen ihren Saft, so wie wir aus der Steckdose, sondern ich habe eher so das Gefühl, dass bestimmte Gebäude autark sind, was den Strom betrifft, um es mal so anzudeuten. Und ich hatte, meine ich, auch mal erwähnt, dass die Kraftwerke nicht wirklich Strom produzieren. Ja, also ist eine Theorie, eine Meinung. Ihr könnt gerne da auch mal was dazu schreiben. Aber man sieht ja hier, manche Gebäude haben immer noch ihre Struktur, ihren Aufbau, um Energie abzuzapfen. Ja? Und wir bezahlen dafür schön brav, jeden Monat. Ja, die Windräder, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding. Die verursachen ja meiner Meinung nach, ich habe da ein bisschen recherchiert, die sind ja auch an bestimmte Punkte platziert. Und ich habe da was gelesen, dass die Windräder sogar auf Leylines verstärkt gebaut wurden. Ja, und die produzieren ja Infraschall, wenn ich das jetzt richtig sage. Dieser Infraschall ist natürlich negativ für uns wieder, ne? Also wir werden wieder bombardiert mit Frequenzen. Und das wirkt sich dann auch auf das Magnetfeld aus und die Tiere spinnen dann rum und fliegen natürlich dann genau da rein. Ihr seht ja auch diese Magnetfeldströme. Das werdet ihr jetzt auch gleich in dem Video auch nochmal sehen. Wenn ihr euch die Eule betrachtet, sie hat ja zwei große
Also wir haben ja die 2 großen Augen und wenn man sich am Äquator hinstellt und schaut dann Richtung Westen oder Osten, dann hat man einen, der nach rechts sich dreht, ein Magnetfeld, und ein Magnetfeld auf der linken Seite, der sich links rumdreht. Genauso wie auch der Wasserstrudel auf der Nordhalbkugel, ich sag das jetzt mal so, also die Toilettenspülung oder so, ne, ihr wisst, was ich meine, da dreht sich das, glaube ich, im Uhrzeigersinn, und bist du auf dem Südzipfel, dreht er sich gegen den Uhrzeigersinn. Das ist das gleiche Prinzip. Und dann habe ich hier auch einen Bericht gefunden. Ach, wartet mal, das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar war das hier irgendwo. Ah, hier über Qi. Auch interessant. Wartet. Hier war das irgendwo. Und zwar hat hier jemand einen Bericht geschrieben, und das an der Gizeh, also bei den Gizeh-Pyramiden, wohl eine schwarze Pyramide gestanden war. Wo ist das? Nein, das ist es nicht. Wieso wiederholt sich das hier alles? Spinnt das Facebook oder was? Ja, ich glaube, das hat sich jetzt hier auch... Ah, hier. Warte mal. Schauen wir mal kurz rein, oder? Für alle machen wir das hier auf. Deutsch. Ein bisschen Deutsch. Verbotene Geschichte, die 4. antike schwarze Pyramide auf dem Gizeh-Plateau. Gehen wir mal hier gleich zum... es reiste 1700 nach Ägypten und machte umfangreiche Notizen. Ach, Beobachtungen und Zeichnungen zu allem, was er sah, Denkmäler, Menschen und bla bla bla. So, noch heute... Ja, das ist das Allgemeine. So, hier, die 4. Pyramide wurde aus einem Stein gebaut, der schwärzer als der typische Granit und schwieriger zu bearbeiten ist. Oh, jetzt kommen wir wieder zu dieser... Sie haben das alles auf Holzpfählen zusammengebaut, also hingeschoben mit Kupfermeißel und Kupferhammer. Befindet sich im Osten. So, zeig mal her. Karte. 1, 2, 3, 4. Also hier. Von wann ist das Bild? Kann man das vergrößern hier? Warte mal. Nee, kann man nicht. Doch. So. Also hier soll die sein. Oh, da gibt es sogar ein Video dazu. Schaut mal an. So, warte mal. Das mit Untertitel hier. Wie lange geht das? 3 Minuten, das lohnt sich. Machen wir gleich direkt hier auf YouTube. Warte, ich mache hier euch mit. Wollt ihr es auf Russisch? Ich hätte noch Chinesisch im Angebot. Ah, wir machen auf Deutsch, gell? So. Achtung, geht los. Mal gucken, was sie da so erzählen. Ich hoffe, dass sie auch quatschen hier. According to ancient texts, there was a 4th pyramid located at Giza Plateau, and it was made of a dark or black granite-like stone. During the 1700s, Frederick Norton, a Danish naval captain and explorer, made extensive notes, drawings, and maps of pyramids, ancient monuments and the architecture, etc., which was published in his book Voyage d'Égypte et de Nubie. On page 120 of his book, Norton describes the mysterious 4th pyramid. The principal pyramids are at the east, southeast of Giza. There are 4 of them that deserve the greatest attention of the curious. For though we see 7 or 8 others in the neighborhood, they are nothing in comparison to the former. The 2 most northerly pyramids are the greatest and have 500 feet perpendicular height. The 2 others are much less, but have some particularities, which occasion their being examined and admired. It is without coating, closed, and resembles the others, but without any temple like the T.A.R.I.A. It has, however, one particular deserving remark, which is, that its summit is terminated by a single great stone, which seems to have served as a pedestal. The 4th pyramid has been made, upwards above the middle, of a stone more black than the common granite, and at least as hard. Its summit is of a yellowish stone. I shall speak elsewhere of its top, which terminates in a cube.
It is, moreover, situated out of the line of the others being more to the west. It makes a series with the 3 others. Although Norden's descriptions are very detailed and the excellent illustrations show the position of the 4th Black Pyramid located at some distance from the 3 well-known pyramids at Giza, Egyptologists suggest that Norden accidentally refers to a satellite pyramid of Menkaure as a 4th pyramid. But the satellite pyramids are made of sandstone, while Norden described in detail that the 4th pyramid was made of a stone harder than granite and very dark or black. It seems unlikely that he has referred to a satellite pyramid. So, is it possible that the Giza Plateau once featured a 4th pyramid made of black or very dark granite, or SCOL? Vies already suggested in 1840 that Norden has described one of the Menkaure satellite pyramids as the 4th Black Pyramid at Giza. The smaller Menkaure pyramids are indeed darker than the other pyramids, but certainly not black. But something is not right. If we are looking at his drawings, we see only 4 pyramids. Is it possible that Norden overlooked the satellite pyramids which are close to the other ones? Given the excellent descriptions and illustrations, it seems unlikely that he missed the satellite pyramids, except if they have been, partially, buried in the sand. Furthermore, let's assume he's right about the existence of a 4th dark/black pyramid, then where are the remains of this pyramid? Cool. Ich meine, es gibt ja noch mehr Theorien über diese schwarzen Pyramiden. Man sagt ja auch, im Bermuda-Dreieck sollte sich eine befinden. Oder es war die schwarz. Ich glaube ja, irgendwas mit schwarz. In der Antarktis soll auch sich welche befinden. Und in Sibirien habe ich schon gelesen. Und ja, also ich glaube weltweit. Ich meine sogar in Alaska befindet sich eine irgendwo unterirdisch. Also da gibt es viele Geschichten, viele Theorien, oder ja, auch in Büchern wird es teilweise beschrieben, so viel ich weiß. Die haben auch bestimmte Eigenschaften, ja. Die strahlen auch bestimmte Energie aus. Ich werde da mal nochmal mich da ein bisschen mit beschäftigen. So, jetzt hier noch ein Netzfund, und ich habe mit ihm auch Kontakt. Wer Instagram hat, er ist leider nur dort, auf TikTok glaube ich auch. Divine Being Divine, echt dufte Kerl. Junger Amerikaner, der wirklich auch sehr viel sich mit der Materie befasst, was wir jetzt auch mit dem Ankh gemacht haben, oder auch ja, mit dem menschlichen Körper, dem Tempel, und wie das Ganze sich zusammensetzt, auch mit der Theorie der flachen Erde, mit den Magnetströmen, so wie ihr das hier auch seht zum Beispiel, ja. All das tut er auch. Ich bin begeistert von ihm, weil er wirklich auch sehr tiefgründig bestimmte Sachen hier erklärt. Ich wollte jetzt noch auf die Schnelle was raussuchen von ihm. Im YouTube-Channel bei uns ist auf jeden Fall ein Video dabei. Das habe ich so übersetzt, bildlich. Und ich werde mal schauen, dass ich öfters mal hier von ihm auch was rausziehe und werde das dann so übersetzen. Für alle, die das gerne auf Deutsch haben möchten, weil das Interesse war ja auch schon in gewisser Weise groß. Es gibt wirklich sehr, sehr viele, die, also ich muss echt sagen, das ist ein Boom, was mittlerweile hier stattfindet. Nur sollte man wirklich aufpassen, was genau man sich da anschaut. Aber ich sag immer, überall steckt irgendeine Information, die brauchbar ist. Wollte ich euch gerne mal gezeigt haben. Hier sehen wir wieder so das mit der heiligen Geometrie. Das Auge sozusagen, ja, hier die Pupille, die Iris, die Kuppel, den Gab, Resonanz und so weiter, die Farben. Unglaublich, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in so einem Gebäude gestanden war. Hat da jemand mal, eine Frage an euch, hat da jemand mal, war mal jemand in so einem Gebäude? Ich glaube, in Italien gibt es die größte Kuppel.
War da jemand mal drinne und hat sich mal so, wie hat man sich gefühlt? Das würde ich gerne mal wissen. Fühlt man da gleich einen Unterschied, wenn man da reingeht? Ist da jemand von euch dabei, wo da mal eine Erfahrung schon gemacht hat? Bewusst? Ja. Warst du da schon drinne? Ich müsste mal den Chat mit einblenden, dass alle was sehen, aber die, wo jetzt hier sind, die sehen das. Leylines und so weiter. Ah, hier. Er sagt zum Beispiel, dass dieser Turm hier, ich glaube, das ist noch ein Computermodell. Nee, das müsste das Ding in Dubai sein, sozusagen den Nordpol repräsentiert. Also dieser Mount Meru oder der Tree of Life. Was ja gebaut wird. Ich glaube, der ist so 500 Meter hoch oder sowas. Irgendwie ist da was geplant. Nordpol, ganz wichtiges Thema. Nordpol. Ich habe das ja in universelle Offenlegung ja schon angedeutet. Hier sehen wir wieder diese Gaps, ja. Glas, guck dir das mal an. Also wenn sie das wirklich bauen wollen, ne? Ja, 500 Meter, ach Gott. Dann weiß ich nicht. Also ich werde da, glaube ich, nicht hochfahren. Da kannst du mich mit 3 Fallschirmen vollpacken und wer weiß noch was. Ich werde mich auf den Boden schmeißen und einfach mich festkrallen. Gut. Ich würde sagen, habe ich noch was vergessen? Netzfunde. Und zwar, ja, hier hatten wir das schon mal. Das kommt auch in dem Video vor mit diesem Plasma, was der Ankh oder die Varia sozusagen produziert. Und dass man auch am Nordpol sozusagen erkennen kann. Also die Polarlichter sind ja eigentlich ein ähnliches Phänomen, die ja davon erzeugt werden, also nach der Theorie, dass sozusagen am Nordpol, also wenn man sich das die flache Erde-Modell sich anschaut, wir haben den Polarstern, dann geht sozusagen das in den Nordpol rein und dann geht es nach unten zur schwarzen Sonne. Und hier hatten sie ja dann auch so bestimmte Schwerter und so weiter. Das hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen, wo wir uns über bestimmte Waffentechnologie uns unterhalten haben. Und hier auch wieder sieht man die Verlängerung nach oben, um Energie zu bekommen, ne? Erinnert mich an Iron Man. Ja, guck mal da, ne? Also so. Ja, so könnten wir mal einkaufen gehen. Das wäre doch mal was. Ja, da wird dich keiner mehr drauf ansprechen, ob du was anderes dann vor deinem Gesicht hier hast. Das wäre eine geniale Idee, ja. Ich glaube, wir machen mal so ein ich sag's mal leise, so ein Aufruf hier. Alle holen sich Rüstungen oder basteln sich eine. Gut. Ich würde sagen, lasst uns doch mal bitte das Video hier schauen. Ich wollte gerne euch noch zeigen, beim nächsten Mal werde ich euch das Video hier gerne mal zeigen, wenn morgen die Premiere rum ist. Da hat Casey auch nochmal über den D-Jet gesprochen und wie sich das an dem Vatikan verhalten hat. Also die haben da eine Kunstausstellung gemacht und da haben sie genau gezeigt, was sie mit dem D-Jet und mit dem Ankh und mit dem Vase, also die 3 Komponenten vom Ankh, dort dargestellt haben. Das geht jetzt 50 Minuten. Ich würde sagen, das belassen wir heute. Wir wollen wirklich mal hier auf dieses geniale Video gehen. Und ich freue mich, mit euch ein bisschen hier Kino zu schauen. Ich hoffe, ihr seid startklar.
aufnahmefähig. Es wird wirklich sehr interessant werden. Wird sich vielleicht hier und da noch einiges wiederholen zu diesem ersten 3-Stunden-Video. Aber das ist, denke ich, nicht schlimm, wenn sich das nochmal wiederholt. Lohnt sich. Also, da werde ich mal sagen, lass uns beginnen. You see, I asked God in those waking hours, how can we know? How would we know evil from good when there is so much disinformation out there? So many distractions. So many things to take our eyes off the prize. So much deception. And people parading and posing as things they are not. How can we know? I asked our Creator. And He immediately answered me with that still small voice. And He said, my faithful son, you will only know them by their fruit. Now, I had said these words 1,000 times, spoken from my own lips, that you will only know them by their fruit. But for some reason, this morning, it all clicked, and I understood what I was really saying when I said the words, you will know them by their fruit. And what that fruit is the Taurus. It is the Coriolis. It is the apple that makes up our reality. It is the star spin. It is the eyes of good and evil. The eyes of good and evil, the trees that bear fruit, the trees being the retina at the back of each of your eyes, one eye of good and one eye of evil. One side of your brain, the reptilian side, and the other side, the other side, each bearing fruit, and your eyes deceive you. And it all just clicked. We are locked into this reality, this dimension of these trees, the trees of the knowledge of good and evil. And it all clicked that some of us bear the fruit of the good tree, and some of us the fruit of the bad tree. And then I began to ask, which tree is your fruit from? What tree are you producing your fruit from? Falling from which eye, which tree? The tree of the knowledge of good and evil. Which retina? Is your eye single so that your whole body is full of light? Or is it from the dark tree and your whole body is full of darkness? There are many things that are written in the Bible. One is that those who love and those are good, and those who stand up for the Word of God and for God and the true God and the tree of good will be hated. They will be hated in the last days. So when you see the hate coming, and you know your heart is pure and good, you know why. You know why. Now, what you're seeing on your screen is many hours of decoding that I've done on the Star Wars series. Started out with the first Star Wars, and we saw much eye symbology, confirming the inner eye, confirming everything that we've learned on this channel. Many of us have seen Star Wars, but
these images were locked away in our subconscious. And we didn't even realize the fact that they have been showing us all along the truth. Yet nobody put all the puzzle pieces together until now. And you have to ask yourself, why is all this happening at this time? And I have one answer, that it is written that all that was hidden will be revealed in the last days. The Bible also says that in the days of Noah, that the thoughts of man, all of them would be bad. That there wasn't much goodness left in men's thoughts and ponderings. And that also says that in the last days will be like the days of Noah. And I believe at this point, we are approaching that saturation of evil. And the end times will be much like the dark side against the light side that we see in the Star Wars series. I wanted to put all this together for you guys so you could actually see all of the facts together. And each of these individual parts of the decode are also available in a playlist on this channel. But I believe that no one else has decoded Star Wars in the way that you're seeing it on your screen right now. And this is something that we need to keep at, you guys. 2015, this year, right around Christmas time, the new installment of Star Wars will be releasing. And you can bet everything that I'll be looking at that and decoding it. Not to find the future, but to see the past clearly, because hindsight is 2020. We see the destruction of the Twin Towers. We see anti-dates in this film, Star Wars, that reflect the World Trade Center sacrifice, which is exactly what it was. Though that may be hard for many people to come to terms with. You see, the World Trade Center sacrifice was simply a projection of past pagan rituals handed down generation to generation. It was simply a projection of the enmity between the seeds spoken about in the Bible. And you can see this enmity repeated over and over again in these films. So if it means something to these people, then it must mean something. And that is what I'm getting everybody to try to understand. To try to get the people who don't even believe in a God to understand that your entire reality is based on this enmity and all these ritual sacrifices that are occurring, as the enemy wants to be just like the Most High. This is what I'm trying to help people wake up to. The sacrifice hiding in plain sight. So the question comes back to, once again, where is your fruit from? Are you locked in the cube? Are you locked in this reality, not seeing the bigger picture? Do you have the fruit of the Spirit, which is talked about in the Bible? Do you have love, agape, undefeatable benevolence, and unconquerable goodwill? Always seeking the highest of the other, no matter what he or she does. Do you have the self-giving love that gives freely without asking anything in return and does not consider the worth of its object? Do you have the fruitage of the spirit of joy, deeper than mere happiness,
rooted in God Himself, the joy that comes from God. Serene stability, not worldly joy, not the empty happiness of money. Where is your house built? On sinking sand or on the rock? Do you have the deep joy of knowing the truth and the unlimited faith of knowing that you are with God because of your actions in this world, in this dimension, even though we walk through the valley of the shadow of death and are locked in this dimension? Do you have the fruitage of the Spirit of peace resulting in your resting relationship with God? More than just an absence of conflict, peace is the tranquil state of a soul, fearing nothing from God and content with our lot in life. Equilibrium and trusting that everything comes from the hands of God and that He has everything under perfect control. Do you have the fruit of patience? The patience to be slow to anger, rich to kindness, forbearance, long-suffering, and willingness to bear wrongs patiently. The endurance to make it through the end, knowing that God has everything under control. Are you bearing the fruit of kindness? Kindness. Acting for the good of people regardless of what they do. Being a service to others. Goodness. Faithfulness. Gentleness. And self-control. The fruitages of the Spirit. And in the final episodes of Star Wars, we see the convex Earth amongst the stars, reflecting from the inside of the inner eye down onto the convex Earth. We see the similarities in plain sight, plainer than I've ever seen it. Convex inner lens coming up through the iris of the eye and into the cavity of the eye. The stars laid out like the seats, our seats in heaven, the seats against the inside of the eye, the exact pattern, the exact star span that we've been talking about on this channel, that we've seen repeated over and over again throughout movie history, going back decades and even almost to the turn of the century. They knew all along. And now we put all the pieces together. We see also the 329 showing up throughout film. I don't know why. And I think that it has very little to do with me other than the fact that I was born on that date. And I would be some kind of a testament to uncovering the truth. But then the meaning of 329 goes much, much deeper than any one man. So I leave you guys today with all of this information and lots of things for consideration, and just encourage you always, always keep goodness and the fruitages of the Spirit in your heart. Hey, you're not permitted in there. It's restricted. You'll be deactivated for sure. You'll be deactivated for sure. Don't you call me a mindless philosopher, you overweight glob of grease. Now come out before somebody sees you. Now come out before somebody sees you. Now come out before somebody sees you.
this. There goes another one. Hold your fire. There's no light forms. It must have short-circuited. That's... The damage doesn't look as bad from out here. Are you sure this thing is safe? This is it. These are the hexagonal features coming up out of the ground. Here is the rods and cones. And there you see the truth. This is the image of the rods and cones lining your eye. This is the image coming up out of the earth. This is proof that we, in fact, live inside the map of the eye. Here we see the lens-covered earth inside the eye. This is the convex earth. It's R2-D2. This is the sun, and this is the moon rotating above the convex earth. And R2-D2 is inside the eye. This is the inner eye. This is the back of the lens of your eye inside, just as we've been talking about on this channel. Secret mission? What plans? What are you talking about? There goes another one. Hold your fire. This is the iris. Enter the curse of the dust. Our lot in life. Listen. How did we get into this mess? I really don't know. We seem to be made to suffer. It's our lot in life. The serpent will eat dust all the days of his life on his belly. And Satan blames us for tricking him into falling to earth. That malfunctioning little twerp. This is all his fault. He tricked me into going this way, but he'll do no better. And now you know their goal. He'll do no better. Bring man down with the serpent. Wait, what's that? A transport. I'm saved. Oh! An angel of light. He thinks that is the secret and key for his escape. Hey! Hey! As he's at the head of the serpent. Help! Please help! And we compared the stumps to the hyaloid canal. That maybe these trees went all the way up to heaven. Then we read in the book of Daniel where there was a tree that went all the way up to heaven. This is the tree. The retina is described as a tree connected to the hyaloid canal from Earth. Now you just saw the two hexagon TIE fighters coming in the scene. This is symbolic. This is the hexagon matrix, the prison, the honeycomb matrix. That's why they fly across the scene. And lo and behold, there is your tree stump. There is your hexagonal stump, the base of the hyaloid canal cut off from heaven. Majestic trees, they used to go up to the retina of the firmament above. Anyway. Well, my little friend, you got something jammed in here real good. Were you on a Star Cruiser? Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. He says the restraining bolt has short-circuited his recording system. He suggests that if you remove the bolt, he might be able to play back the entire recording. He suggests that if you remove the bolt, he might be able to play back the entire recording. Oh, yeah, well, I
guess you're too small to run away on me if I take this off. Okay. There you go. He says Imperial flags reign across the galaxy, and now I'm going to show you guys that this is the giant pyramid. Look at this. Black hole sun, eclipse. We have an eclipse coming up March 9th and a solar eclipse on September 1st. That's 9/1. This is the eclipse. But look, they're showing us a kind of a desert right here before we see the eclipse. There isn't much time. When did this release? 8/11. A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine, who was a pupil of mine. Until this battle station is fully operational, we are vulnerable. The Rebel Alliance is too well equipped. They're more dangerous than you realize. Dangerous to your Starfleet, Commander, not to this battle. Looks like the Sand People did this all right. Look, there's gaffy sticks, bantha tracks. It's just, I've never heard of them hitting anything this big before. They didn't, but we are meant to think they did. These tracks are side by side. These tracks are side by side. These tracks are side by side. Sand People always ride single file to hide their numbers. These are the same Jawas that sold us R2 and 3PO. And these blast points, too accurate for Sand People. Only Imperial stormtroopers are so precise. And these blast points, too accurate for Sand People. Only Imperial stormtroopers are so precise. And these blast points, too accurate for Sand People. Only Imperial stormtroopers are so precise. Enter the Stars, Episode 3 of Star Wars. And here in the opening scene, we see the eye imagery, loud and clear. In this image here to the right, we see the optic nerve coming in through the back of the eye here. We see the inner cavity of the eye and the lens-shaped earth. This is the view outside the eye. The eyes of good and evil. And in case you missed the opening eyeballs, now we see the eyeball droids on the wings of the ships. Bad idea. And remember, we identified the inside of the eye, the rods and the cones on the inner wall having a honeycomb hexagram pattern. Now I want you to look at the inside of the eye of this droid, and it has the same hexagon pattern. R2, hit the bus droid, center eye. R2, hit the bus droid, center eye. R2, hit the bus droid, center eye. And here we see the hexagon pattern inside, hidden in plain sight. And you simply cannot make this stuff up, you guys. This time we'll do it together. I was about to say that. Here, more dome and lens earth imagery here, as you can see in this scene.
And here we have a great scene illustrating the sun and the moon, which is Anakin Skywalker, the dark side, hovering above the lens-shaped Earth, with the star patterns in the shape of the fleur-de-lis, and as well as this grain of wheat, the stem of wheat. This is the owl eye pattern when you look at it, when you combine these images together surrounding the equator. Here we see the red and the blue towers, the red and blue pill, good and evil, the two choices. And they show them at odds with one another and the chaos that ensues, so that you choose such chaos in your life and can never find the stillness of God. Listen as the lines are blurred between the light side and the dark side. You have allowed this Dark Lord to twist your mind until now you have become the very thing you swore to destroy. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. Your new empire? Don't make me kill you. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy. If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. Watch as the iris opens. And there is your convex lens, Earth, and star spin against the inside of the inner eye, coming up out of the iris. A third of the stars fell from heaven. And I'd like to finish off these last 3 episodes before the new episode of Star Wars will come out at the end of this year. This first section is the core above the lens, Earth, the star pattern. And here we see the sun and the moon above the Jedi Council floor, which is the convex lens, Earth. They actually show the star spin in the pattern on the floor. This is from Return of the Jedi as they destroy the core reactor inside of the second
Death Star. And this theme of the core continues on because it is the pattern of the night sky, the star spin at the equator. It looks like the core of an apple. And this is the tree of knowledge of good and evil. This is the fruit that was eaten, the reality that we were forced into when Eve ate of the fruit. As they make their escape here, we fast forward to Attack of the Clones. As Obi-Wan goes to the clone factory, and again we see the core here as he goes to this planet where all the clones are being made. Another core reference. And of course, in this episode of Star Wars, we see the pair, and this is repeated over and over again. This when Anakin was grown up, and then we also will see it again when Anakin was a boy. We see the apple reference again, and we'll see this repeated over and over again. They want you to understand the apple, the core, okay? There's another episode of Star Wars where they put up this force shield, and it looks much like the core of an apple as well. This is the firmament that's talked about in the Bible, and this is basically our prison until Jesus comes back. And so they're repeating these themes over and over. Now, this is a conglomeration of 3 separate episodes of Star Wars that you're seeing here. This isn't just one episode. This is all 3 episodes that they're repeating this in. They actually mention the planet core in the script here and here, going to the planet core. Jar Jar Binks becomes their navigator to get them to the planet core. Better dead here than dead at the core, says Jar Jar Binks. Here's again another apple reference. Jar Jar eats the apple with his tongue. And this is the young Anakin Skywalker in a completely different episode. What you're seeing here is another bombshell description of the convex lens Earth, as these young Jedis are wearing convex. Ich möchte mal kurz eine Pause machen. Jetzt frage ich gerne mal in die Runde kurz. Ist jetzt die dunkle Seite die schlechte oder die gute Seite? Dann haben wir eben gerade gesehen, ich meine, wir sehen die Oberfläche oder das Innere vom Auge oder wo wir uns befinden, sollten, würden, wollen, keine Ahnung, ja? Wenn ich mir das jetzt hier anschaue, das ist jetzt die positive Seite. Die Kinder werden jetzt hier auf eine Art und Weise indoktriniert. Die werden programmiert für eine Sache, wie er vorhin gesagt hat. Ich bin loyal, ich bin für die Demokratie, ich bin für die Republik und so weiter. Wenn wir das mit heute reflektieren, kann man sich daraus vielleicht Schlüsse ziehen. Und dann, wie er auch gesagt hat, man sieht es hier oben auch, wie die Schiffe fliegen, wie im Quadrat. Kann es sein, dass es diese Dom, diese Sperre ist, wo man nicht mehr austreten kann? Außer an einer Stelle, wo er jetzt schon mehrmals erwähnt hat? Ist das die Matrix? Ist das die Grenze, wo wir hineinboxiert worden sind? Wir haben vorhin dieses große Arsenal gesehen, wo er auch gesagt hat, mit den Klonen, ja? Werden die dort gefangen und bekommen ihre Avatare und befinden sich jetzt hier auf dieser Seite, was wir gerade sehen? Das sind alles so die Fragen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich euch auch deswegen zeigen möchte, weil wir reden oft über Matrix, wir reden oft über den Cube und sie zeigen uns, was in der Vergangenheit, was ja gesagt wird, passiert ist. Also es war wohl außerhalb und wer hat das geschrieben? Silver Server. Wir sind zum Teil, ich denke vielleicht schon, selber auch haben wir ein Portal, ja. Das Auge selbst hat ja auch ein Portal. Wirst du morgen, wenn du den Ankh-Film noch nicht gesehen hast, auch was davon hören. Das ist mir, wie gesagt, wichtig hier. Also er tut sehr, sehr viele Aspekte hier zeigen, wo wir uns gerade befinden und was stattgefunden hat. Und ihr könnt gerne mal im Chat auch was ihr jetzt so aktuell seht.
gerne eure Meinung mal oder was denkt ihr darüber? Das würde mich gerne mal interessieren. Oh, ich denke, da sind sehr viele Schlüsselstellen und was ich so interessant finde, gerade solche Filme, die zeigen uns alles in Filmen. Die Filme, wo richtig gemocht werden, also die in den Kinocharts, sag ich mal, ganz oben sind, das sind die Filme, wo ich glaube, die meiste Wahrheit drin steckt, aber keiner versteht's. Ich denke mal, vielleicht ist es deswegen, weil wir die Filme so gut finden. Also ich persönlich schaue die Filme immer aus einer komplett anderen Perspektive, ja. Ich möchte auch die Symboliken, ich möchte diese, was zwischen den Zeilen steht und was die auch sagen. Sie verdrehen ja auch die Wörter oder die Dialoge werden verdreht. Man tut ja alles vertauschen, das wissen wir ja, ja. Das möchte ich herauslesen, das möchte ich erfahren. So, also wie Zeitung lesen. Ich denke, das ist so genial, wenn man das mal ein bisschen vielleicht so sich anschaut. Also alle Trilogien wie Matrix, wie Transformers, Batman, Marvel ist so genial. Die zeigen auch das, was eventuell zum Beispiel in der Zukunft passieren könnte. Deswegen ist das hier ganz gutes Video. Also ich denke, könnt ihr alle dem so ein bisschen folgen. Ich weiß, da sind manche Stellen nicht so gut übersetzt, aber Star Wars dürfte jeder kennen, oder? Wir machen mal weiter. Lens, inner eye, hats. And then they shoot to the star system. And Obi-Wan is noticing that a star is missing. And he's asking where the star went. And Yoda says, it's been erased from the archives. Now, a strange thing happens when you're standing atop the convex lens Earth. You look up and see the star pattern spinning. So they're showing you this. Now we're going to look at the eye. And this is pretty amazing because Yoda says, who could have erased, or Obi-Wan says, who could have erased a star from the archives? And Yoda says, only a Jedi could have. Now I believe that they're referring to the blind spot in the back of the eye, where the optic nerve connects. There's a blind spot. And this could represent our lack of ability to remember the truth, because that part of our understanding is blocked. Okay? Now, in this episode, they destroy the command ship. And Anakin does this by accident, as he's a little boy and he's kind of going on the instinct of the Force. And he inadvertently blows up the command ship, which looks like an eye. Now, make no mistake, the eye control ship is destroyed, and that is an analogy to our life here. We have to destroy the eye command ship. Okay, here's another eye reference here. The false eye, the Illuminati eye, the light that comes in through your front of your eyes that deceives you. Here they're going to the core, and it's like he's flying, and then they switch over here, they fade into the eye command ship. And here it is clearly an eye as they're going into the core. So it's definitive references of the eye. Here's the ship that they're navigating in the water. And you can see the eyes look like Darth Vader's eyes, like his sunglasses. Okay, most people would miss this, but these are things that we find. Here's again another episode as Anakin is a boy, and you see the eyes where his mother lives. There's also blue blood references, the fallen angels, okay? This is where his master gambles for Anakin, and he says blue for the boy and red for the mother, okay? Red is the man, blue is the fallen angel. And of course it lands on blue, and then he brings out his blue swoop bike or swoop ship for the race, and it's got blue stripes, okay? These are fallen angel references. Now we talked about if your hand causes you to sin, cut it off. But I was shocked to see all of these instances where hands were cut off, right hands, in these 3 episodes. Episode 1 and 2 are what we cover here.
Here he cuts off the bounty hunter's hand, her right hand, as you can see here. You see it on the floor with the gun. Then we see in this next part, the right hand of Jango Fett gets cut off here. Once again, and by Mace Windu, then he cuts his head off, of course. And then, of course, Anakin gets his right arm cut off. Noch so eine Anmerkung. Es wird sehr oft in Marvel-Filmen oder Superheldenfilmen wird sehr oft die Farbe Blau und Rot verwendet. Ist vergleichbar, weil, wie gesagt, Magnetuniversum, magnetische Elektrizität. Wir haben also einen Plus- und einen Minuspol. Die Sonne ist Plus, der Mond ist auch Minus. Und daran kann man, weil er auch hier gerade gesagt hat, die Frauen oder die Weibchen sind rot und die Männchen sind blau. Früher war das, und ich habe da mal nachgefragt, war das eigentlich umgekehrt. Da hatten die männlichen eigentlich den roten und die weiblichen den blauen Farbkodex. Und was vielleicht auch noch interessant ist, was mir sehr stark auffällt im Moment, vielleicht so mal für euch, auch vielleicht mal eine Frage: Warum werden im Moment so viele Filme über den Mond gebracht? Mond, Minuspol. Die Frage stelle ich mich jetzt auch schon seit einer gewissen Zeit, weil jetzt ist ein Film rausgekommen, The Moon is Falling. Jetzt kommt wohl, habe ich gesehen, noch ein Film über den Mond raus. Und der Mond repräsentiert ja auch die, sozusagen den Eingang oder die Matrix oder auch die Steuerung. Heißt es vielleicht, dass der Mond fällt, also diese Matrix zerstört wird, dass wir nicht mehr in dieser Reinkarnationsschleife uns dann befinden werden, dass wir wieder frei wählen dürfen? Also so mal eine Frage noch in den Raum. Er sagt ja auch sehr oft, wie gesagt, Blau und Rot. Wenn ihr die Filme seht mit diesem Blau und Rot, da kann man, denke ich, vielleicht auch, Frage, herausfinden, wer ist jetzt hier die gute oder die schlechte Seite? So nochmal als Erinnerung. So angemerkt. Also Frage auch an euch, freue mich auch auf Antworten. Ich hab's vergessen. Ich hatte mal einen Film übersetzt über die Mond-Saturn-Matrix. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Wenn wir die Folge gesehen haben, wo sie sozusagen das Auge durchdrungen haben oder die Linse und den Dom aufgestellt haben, war das vielleicht die Phase, biblisch gesehen, die Sintflut, das große, the Big Reset zum Beispiel, wo dann die Mond, ich rede manchmal gern Englisch, also sorry, die Saturn-Mond-Matrix sozusagen installiert worden ist. Frage. Wird in sehr vielen Kanälen wird über diese Saturn-Mond-Matrix gesprochen. Ja, in der Matrix-Trilogie wird es auch angesprochen. So, jetzt habe ich wieder so viel gequatscht. Weiter geht's.
hier im Hintergrund war sozusagen Mount Meru zu sehen, also so oben wie auch unten, ja, was ihr gerade im Hintergrund gesehen habt. Und diese Bienenwabe-Geschichte ist auch ganz wichtig. Es gibt ja auch Funde, zum Beispiel Baumstumpfe, wenn ihr euch erinnert, wo auch eine Bienenwabe-Konstruktion, Konstrukt ist. Und auch die Fasern von den Pflanzen ist alles in also in Wabenform. Das tut er jetzt hier, glaube ich, nochmal ansprechen. And the subliminal calendar sorcery of the elite continues with the announcement of Rogue One, the new Star Wars installment that is set to release on the eve of Saturnalia, December 16th, 2016. Now, for those of you that are not familiar with Saturnalia, this is the ancient Roman pagan festival that begins on December 17th. Now that we're in a leap year, 16th is really the 17th. But these elites like to flip-flop back and forth. Make no mistake, the first Star Wars installment of 2015 took place on the second day of Saturnalia, and I anticipate that all of them will be during the Saturnalia festival. They are saying is black and white, the Star Wars universe, but our movie is gray. And this is everything we've been talking about, the combination of the black and the white to make the gray, so to blur the lines of good and evil, to make everything acceptable. Now, looking at this trailer that just came out on April 7th, the date of April 7th is in fact, in this leap year, the 98th day of the year with 68 remaining, 268. And you see this yin and yang, this flip-flopping, 98, 68. This is like a mirror, the 69. Now, if you don't believe that, take a look at Forrest Whitaker, who is star in Rogue One later this year. He is the Obama character. Why? He was born in the same year as Obama, and he was born on July 15th. And look at his birthday, the 196th day of the year, with 169 remaining. And there is your yin and yang flip-flopping. This game is deep because what you are doing is you're fighting the dark side, but you're really not fighting the dark side. It almost seems a lot of the tasks in the video game are completed easier if you just give in to the dark side. Now, I played this game before when I was asleep, but now I'm awake, and so you see it through different eyes. But this is the Star Forge, and what it is, that's actually the Ebon Hawk. There's the Star Forge there. And what it is it's like a shipping yard. Look at this, you guys. And it pulls energy out of stars and uses it to create basically an infinite amount of ships. Here's the Wikipedia from it. It's interesting because today is the day that the new Star Wars film's coming out. I think it's called The Last Jedi or The First Jedi. We know who the first Jedi was. That was Jedediah. Yes, Jedediah, the original name of King Solomon. His name was Jedediah. He was the first Jedi. He could levitate objects using the Force, according to the Testament of Solomon. And he had crystals, which were like lightsabers. He could cut through solid stone. What are you talking about, Casey? This is the Urim and the Thummim. These are crystals on the breastplate of the priests, worn by the priests. This is all in the Bible. And these are called light. The crystals of light and perfection. It's in Exodus 28:30. Urim and Thummim. Light and perfection. Okay? As it says here, lights and perfection. Now, some people think that these crystals were basically all about cutting and also levitating stones, which would explain how
some of these temples were built. Now, the crystals in and of themselves didn't have power. The power came from God. He allowed this to work through this. And there's all kinds of different, if you look into this, there's all kinds of different anecdotal evidence that seem to support some of these crystals that were used, light and perfection, to build the temple. It's called a shamir, the shamir and the shemitia. And these were the crystals that were used to levitate stones and cut stones. Now, the enemy had some of this knowledge too, but they used the dark side. There is a light side and a dark side. This is why Star Wars is so important, because they were depicting some of this, but of course, they feed the lie. They show you the lie. Okay, they want you to believe that the light and the dark side are just opposites of each other and both are necessary. And then in the end of it, through the sorcery, they inadvertently, subliminally convince you that you just might as well go with the dark side. Just give in to the dark side. Even though they're showing you that they're fighting the dark side, subconsciously you join the dark side. And that's where we're at in our society right now. But this is the Star Forge. And they used energy from the star to build this. It's a giant shipyard. The size of the Star Forge was extraordinary for its time. And it says capital ships would move between the gaps in the three fins. The three fins, that is the unholy trinity. The devil, the son, and demon possession. It's the dark side. This was a dark side shipyard. And these ships would dock onto it. Three fins of this is also basically the three nails that crucified Christ. Well, let's take a look at this. This is cinematography from the video game. And here, what you're looking at is the hyaloid canal. This is it. And there's the three nails that crucified Christ. There's the Star Forge. Okay. All in the center of it is probably the pineal gland. Christ said, the eye is the lamp of the body. If your eye is single, your whole body will be full of light. If your eye is dark, your whole body will be full of darkness. Christ said this. So what you're seeing here is the star, which is the good light. Okay? We all have a star in heaven, and it's juxtaposed, or it's opposite of the dark, which is the dark side, the Star Forge. So it's got its dark pineal, okay? Up here, as you can see here. And it's real, you guys. The people that write this stuff, they know all this. I've learned it through the Holy Spirit. But the people in the know, they know exactly what this represents. They just laugh about all this because none of us get it. This is undisputable evidence. So here, look at this. Now we're going to look at the hyaloid canal veil. And while the infant is in the womb, this is what their inner eye looks like. Here it is. This is what the child in the womb, their inner eye looks like. It forms this veil, okay? Covers the lens of the eye. You're looking at the inner eye. And it's like this network, this plethora of vessels. Inside of this is the hyaloid canal, the hyaloid artery. Once the child is born, all of this dies through programmed cell destruction, which that's just a fancy word for it's timed. So when the child is born into the outside world, the cells atrophy or fade away, and all that is left is a canal. It's called the hyaloid canal. This is the narrow gate. This is earth. This is the narrow gate back to heaven. So what you're looking at this. This is this. See the similarities? They're forging all of us into the dark side. Now, here's where things get spooky. Because what this Star Forge does is it creates ships. Let's look at the description of this. Giant automated shipyard designed to create the most powerful army of all time. It was constructed by the Rakatan Infinite Empire. Well, that's spooky.
Now watch this. What is the hyaloid canal? This is hyaluronic acid. What hyaluronic acid is, it's distributed widely throughout the connective tissue, epithelial and neural tissues of your body. This is the connective part of your body. The connective part of your body. Are you starting to understand what's going on here? The connective part. Hyaluronic acid contains silicon. Silicon is sand, glass, crystals. This is throughout your body. Silicon. And the fact that this Star Forge creates ships, which is basically all of us, and this eye is basically the womb. This is the womb. How is the eye the womb? Down here is the iris. It opens and closes like the cervix. Here you have the retina. Provides life, blood, nourishment to the eye and the eye wall. That becomes a placenta. The hyaloid canal becomes the umbilical cord. This is all filled with water, just like the amniotic fluid. The child is upside down in the womb, just like when the image comes in your eye, it's upside down. Your eye has to flip it around. This is real. The womb is the eye. And so you have this weird analogy going on here. Creation, life, Star Forge. And that is what this really means. You can choose either side. They give you the illusion of choice. The Jedi doing things that are questionable. And they also show that the Jedi need the dark side to balance them out. They call it balance in the Force. There's no balance, you guys. The dark side is going to be eradicated from the universe pretty soon. There's going to be no more dark side. Basically, Daniel had this statue, and the statue was built so that it could actually mimic the different stages in world history, all the way down until the end times. The statue started with the head, and there were elements of gold as well as bronze representing different ages, golden age, the bronze age. And when it gets all the way down to the feet of this statue, it talks about steel and watery clay, that the two, they shall try to mix them, but the two shall not cleave. And the exact words in the book of Daniel in the King James Version is, they shall mingle themselves with the seed of men. And I wanted to be specific about that because there's a little bit of confusion with regards to that. So the question becomes, who are they, who are obviously outside of the human race, and why are they trying to mingle themselves with the seed of men? The connotation there being that these are beings from another origin, not from men, but from somewhere else. And that's what we're going to talk about tonight. Now, most of us are familiar with the Star Wars theory of how the Force works. So I'm going to play this short clip, and this is unbelievable. They talk about midi-chlorians. I want you to listen. Today we'll be covering everything we currently know about midi-chlorians and canon material. According to Qui-Gon Jinn, midi-chlorians were microscopic yet intelligent life forms that resided within the cells of all living organisms. So this is their basically fictitious theory on the Force and how it works, and that these midi-chlorians, as you can see the spelling here, exist in all living things, right? Now listen. They formed a symbiotic relationship with their hosts, and if enough midi-chlorians were present, the host would become Force sensitive. There were different degrees of Force sensitivity.
Some beings were able to feel the presence of the Force, some were able to hear the guidance of the Force, and some were able to gain incredible powers through the Force. So they talk about how the amount of midichlorians in your blood determines your Force powers, how much of the Force that you have. Now, I'm pausing this also for copyright reasons, so let's keep going. Midichlorians originated from a planet known as the Wellspring of Life that was visited by Yoda near the end of the Clone War. Now, of course, there's the well. Remember, Jesus was at the well with the woman, and Abraham was at the well, and there was water with the flood as Noah was going through his quote-unquote well. Christ was all about baptism and water, okay? This is all going to become important as we dig into this. But there's a water theme going throughout the Bible. And there's something about it, the Holy Spirit, that means something. Let's keep going. Not only did they form the foundation of life itself, but they also served as a link between the living force and the cosmic force. The living force was created by all living things. It was the aspect of the Force that was able to be controlled by the Jedi and other Force sensitives. So here's the occult stuff going on here with the above and below. So the cosmic force and the living force. So they're trying to do an as above, so below here. Listen. The cosmic force was what bound the galaxy together. When the Jedi discussed the will of the Force, they were speaking about the cosmic force. It's unknown when the discovery of midichlorians actually happened, but in the final decade before the Clone Wars... And you notice nowhere in here do they mention God or Christ. See, this is the alternative explanation that they're trying to give to creation. And there's this whole thing behind this, panspermia, things of that nature, that are theories of how the universe was seeded with alien life and that these things were ping-ponging across the universe, right? And this was like basically like scattering, like seeds scattering from island to island on Earth. So this is what they're trying to say is how life originated rather than a creator and a son. Listen. Both the Jedi and the Sith were aware of their existence. The Jedi began using blood tests to identify Force-sensitive individuals. Blood tests, this is important to remember as we talk about DNA and identification, just like he said. When Qui-Gon found Anakin Skywalker, he tested his blood to find a count of over 20,000, the highest measurement on record. The Sith also studied midichlorians. As the foundation of life, the Sith Lord Darth Plagueis believed they could be manipulated to prolong life indefinitely or to create completely new life. Everlasting life is where this is all headed, where they're trying to recreate everlasting life here on Earth, going around Christ. Going around the Kurze Anmerkung. Warum werden so viel Tests gemacht oder bei Neugeborenen Blut abgenommen? Oder was wir jetzt in den letzten 2 Jahren erlebt haben. DNA-Tests. Reden wir doch alles so mal so, wie es ist. Ich denke, da ist vielleicht ein Zusammenhang dabei. Frage? The one and only true way to get to him in other ways. So when you hear people talking about health and wellness and healing and, but they never mention Christ, that's what this is the agenda. This is where all this is headed. They're trying to find ways to basically trump the system, to beat the system. Okay. And they think that by making these robots that people are going to just basically transfer their consciousnesses into these robots, and then they can become kings on this earth, right? Ironically, it was a select few Jedi that truly discovered the secret to life after death, using the midichlorians and the light side of the Force to preserve their identities as Force ghosts. So now you know the truth. The midichlorians in Star Wars provided a way for these people, these characters in Star Wars to basically find everlasting life. They become these ghosts, and we see them reappearing throughout the series. And, when I was a kid growing up watching all this stuff, I didn't realize that that's what they were depicting. I thought that these people maybe went to heaven and these were, this was them like basically talking and guiding the people that were left behind through to the end, right? But here they are saying that basically this is their version
of everlasting life, that these midichlorians, if they're strong enough, that you can basically survive in this state of energy. Okay, and this is very creepy stuff, you guys, because this is brainwashing on an entirely new level. And what I'm going to show you tonight is just, it's crazy. Let me make sure we're still connected. Let's keep going with this. Now to step outside of the universe a little bit, people really didn't like midichlorians when they were first introduced in The Phantom Menace. According to the original trilogy, all you really needed to be force sensitive was to properly connect oneself to the universe. It was a very Zen approach. But now all of a sudden, in order to be a Jedi, you have to have a certain number of these microscopic organisms in your blood? Well, yes and no. I'll be basing this next section off of a really cool Twitter thread from Pablo Hidalgo, so that's pretty much all we need to see on that. Now, to get a refresher course on DNA, I'm going to talk about the building blocks of DNA. And there are only 4 different amino acids that make up all of the DNA throughout the human body. Those building blocks are called guanine, thymine, cytosine, and adenine. And they abbreviate that by calling it GTAC. Guanine, thymine, cytosine, adenine, right? GTAC. And this film that you're looking at here is Gattaca. And if you haven't seen this film, it's I mean, they're right in your face with it. Basically, the title plays on the abbreviation of the 4 building blocks of all human DNA, okay? They make it the title out of that abbreviation, Gattaca, okay? And the film was all about DNA in a very controlled apocalyptic future where your genetic makeup determines very specifically your life path. So if you're born with certain DNA, you get into certain ranks, you're able to travel in space and be like pilot. But this guy, Ethan Hawke, he trumps the system. He basically decides that he's going to trick the system so that he can become a pilot. And guess where they fly to? I think they fly to Saturn, actually, or one of the moons of Saturn in this film. And the way he does it is he basically very carefully controls his DNA. He makes it so that nobody can find out his true identity. And he takes on some other person's identity who's in a wheelchair, who should have been a pilot because his DNA was like better. But something happened to his legs. He lost his legs. And then Ethan Hawke trades with him and takes his urine, takes all of his stuff. And he very carefully makes sure that all of his skin is all removed before he goes into work so that nothing is left behind that can be tested. And the future is very, very, very controlled. If you haven't seen this film in a while, this is definitely worth looking at. So back to the amino acids. 2 of the 4 amino acids I mentioned, cytosine and thymine, are classified differently than the other 2 amino acids, and they are called pyrimidines. Now, this is crazy because they have this hexagonal ring structure, the pyrimidines do, and they're found in meteorites from space. Now, the other 2 structures are called purines. So you have cytosine and thymine as the pyrimidines, okay? Remember, their abbreviations C and T are pyrimidines. And adenine and guanine are the purines. So this to me sounds a lot like midichlorians, okay? And so you have this duality contained within our DNA. Let's take a look at some of this stuff, because this is guanine. And as you can see, the guanine consists of these 2 structures, the pyrimidine, which looks like a hexagram. It's the hexagonal portion of the molecule. And the purines. Okay, this is it here. Now the purines have the hexagonal portion, but they also have this
pentagonal portion on them as well. We're going to get into what those actually mean as well. Got some images pulled up of this. So here are the pyramidines, and you can see the difference in the appearance of these. Pyramidines have only this structure right here, the hexagonal. The pyramidines have this pentagonal structure attached to it. So it's almost like the purines are tainted, but still contain the portion of the molecule that is real human. And that's what we're going to get into with this. So what is this pentagonal portion of the molecule? It's called an imidazole. Okay, this is it here. And when you look at this, I mean, this almost obviously the pentagonal is the upside down star, okay, which is the Baphomet. But when you flip it right side up, you get the Son of Man. And the Son of Man is definitely the opposite of Satan, which is why he's going to be the one that takes Satan down in the end times. They're mirror opposites of one another, polar opposites, one good, one evil, okay? So it would make sense that the pentagram upside down would be the Baphomet, but right side up would be Christ. And when you look at this molecule and you flip it right side up and you stick a man inside of it who's crucified, it looks like the like man, or like the Michelangelo drawings that we see inside of the pentagram, right? So when you start to break down all these symbols and stuff, you start to see what could be the case. Now, if you remember the verse in the Testament of Solomon that I talk about from time to time, where a demon says that falling stars are really demons falling from the firmament because they couldn't hold on any longer. We showed you in Lost Boys when they're holding on to the underside of the train track, which is like the serpent, right? And they all fall into the mist. And they were basically representing the Testament of Solomon, holding on, but they couldn't hold on any longer. Well, these pyramidines, according to the information that we have in current science, were actually found inside of meteorites. They're from origins outside. So here we have a falling star connection where they talk about the falling stars coming down from the firmament. These are demons. This is according to the Testament of Solomon. And then these are what we have as meteorites that actually are inside of the DNA of the pyramidines. Now, this is crazy because how can one of the building blocks of human DNA be inside of an extraterrestrial meteorite? These are the real questions we need to be asking ourselves. Now, here's the pyramidine structure, and as you can see, it does not have the pentagram attached to it. It only has the pyramid structure here. And again, is this showing us and depicting how Satan has attached himself to the human DNA and flipped upside down the Son of Man? Antichrist against Christ, taking the pentagram that was right side up and turning it upside down, which has become the Baphomet. This is right back down to the actual molecular level of where we can see evidence of this stuff. Let's do a page search. Pyramidine is also found in meteorites, but scientists still do not know its origin. Okay, so we know that these were found in meteorites, but the purines are not found in meteorites. Here are the purines. So now you see the difference between purines and pyramidines. One has the pentagram attached, the other does not. And guanine, being one of the building blocks, contains the both, as you see here. So let's keep going with this. Let's see here. What was I going to talk about next? So again, the other two amino acids are classified as purines, adenine and guanine.
And all purines have the hex pyrimidine ring, but they also have a pentagonal imidazole ring, which is what I showed you. So from what I can surmise, the possible scenario is that the purines are the red bloods mixed with the serpent, but saved by Christ. And you actually see that in the genetic makeup of the purine. So you see the hexagram, you see Christ, and we are saved by Christ with the purines. And so I'm thinking the pyrimidines are the straight blue bloods, lost to the devil. And if you're not saved by Christ, then you fall under the pyrimidines. And so I'm wondering if on some kind of actual genetic level, when you accept Christ as your savior, that something changes. Okay, that is the interesting thing. So now that you understand what purines and pyrimidines are, what you're going to hear next is going to give you chills. Okay, they're literally trying to fulfill Bible prophecy by mixing steel and watery clay, mingling themselves with the seed of men, as Daniel put it. Now here's the weird thing. One of these 4 amino acids that make up all DNA is the sole ingredient in the eyes of certain mollusks called scallops. We talked about these scallops in this image of the Order of St. Michael. And this came hundreds of years after a sighting of St. Michael in France at Le Mont Saint-Michel. We did a video on this. And several hundreds of years after the sighting of St. Michael, they came up with this tapestry showing Michael conquering the dragon. And basically, with this order, they would wear these scallop shells around their neck. Now, these are scallops. We identify these as scallops. Now, this is fascinating because scallops have eyes that are almost the exact same color as this blue here that you're seeing. But this is weird because it's like the blue bloods. Let me show you what we have here. Now, these scallops, actually, their eyes are made up of guanine, which is one of the building blocks of DNA. In fact, it's 100% guanine. It's one of the amino acids in DNA. And it forms this reflective surface. Here are the eyes of the scallop here, made up of 100% guanine, okay? And they're like these little eyes, and they have like dozens of these eyes. And they're made up of these mirrors, array of mirrors. Now, the fascinating thing about this, and they got all these little eyes lining the inside of the shell, right? And they're blue. Bright, bright blue, just like in the picture of St. Michael here. The same blue color. See that? It's almost like they tried to mimic the color. And then they've got these scallop shells as part of their like ritual. Now, I don't think these people were good. They are a secret order. And what often happens, the enemy will hijack something good. So the Archangel Michael may have appeared, as the history tells us, but then these people want to basically leapfrog off of that power and maintain control of people down here on earth. This is what the enemy does. This is what they've done with religion. They've basically taken something good, the Bible, and they've controlled it so that they can control us. If you don't think outside of their paradigms, you get trapped in their web of deceit and lies. So these are the eyes of the scallop. And they are made of 100% guanine. Let's see if this page has it. I want to show you that. Here it is here. Crystals are made of guanine, one of the building blocks of DNA. This is a microscopic image of what guanine looks like. As you can see, this is pretty fascinating. There are all these little squares lining the inside of this eye, right? And it forms like this mirror. And this is how these scallops can see. Guanine is a special amino acid
It's the color of the essence of pearls. Okay, so they also found guanine and discovered inside the feces of birds. Okay, it is a purine. It's what it's classified as, and it has a rainbow of colors. And it's what makes up the pearl in the center of oysters and scallops. They call it essence of pearl. Okay. So what I'm wondering is this, does this represent the clean within the unclean? The Christ within the unclean beast? Because scallops have pearls too. They have very rudimentary pearls, but the same substance that the pearls are made of is what guanine basically is. It's the same coloring. It's this iridescent rainbow-like color. And here's all the information on the scallop. Here's a scallop pearl. This is what it looks like. They're not as beautiful as like an oyster pearl, but scallops do make pearls. And then that brings into question throwing your pearls before swine. The pearls being the clean and the swine being the unclean. And maybe that's what that verse really meant. Throwing your pearls before swine is mixing the clean with the unclean. Now, I don't know all this for a fact. I'm just trying to put all this together, okay? Just like all of you guys. We know there's way more to the Bible than we could have ever imagined. But so few want to dig and learn and get closer to God, because we're told faith is enough and that you never have to dig deeper, even though the Bible says the truth shall set you free, even though the Bible says that knowledge will increase in the last days. Very few people want to dig deeper into this stuff. Now, here's where things get interesting, because copper is toxic to sea scallops. Because I was doing all this research, I'm like, okay, well, they're a mollusk, so they must be like blue bloods, right? But not all mollusks apparently are blue bloods, and I haven't confirmed or unconfirmed what blood they have. Like, there's very little information on the blood of scallops. But if copper is toxic to them, then they can't be copper-based, right? So there's something different about these scallops, and I haven't gotten to the bottom of it yet. But something weird is going on here, you guys. And maybe all this blue that they're showing is them saying, you know, we know there's something different about the scallops. Now, this picture here is like 1,000 years old. Okay, how did they know all of this biological information back then? Obviously, they knew something based on this image here. And St. Michael is very popular. He's popular around the world, as a matter of fact, the Archangel Michael. Here's an image from Hamburg. And the German sculptor August Vogel did this image of St. Michael slaying Satan. And here under the foot of St. Michael, you see this very grotesque gargoyle-like image of Satan with the bat wings. Let's open this up in another tab so you can see what's going on here. Open image in new tab. And this is actually the most popular church in all of Germany, okay? And there you see St. Michael, Archangel Michael, with his foot on the head of the dragon. And this is interesting because the biblical prophecy says he will bruise him in the head, and the devil will bruise the seed of the Son of Man in the heel. Now, there's a lot of debate out there about who St. Michael is, Archangel Michael. Some people believe he's Jesus. Others believe he's not. Well, we do know that Michael, Archangel Michael, is going to be the one to basically handle Satan in the last days. Okay? It says in the book of Revelation. And so you've got this biblical prophecy playing out right here. The heel and the head, right? This is crazy. So what does all this mean? Well, this biblical prophecy has everything to do with the bloodlines. And here in this
study the renaissance of metal pyrimidine nucleobase coordination chemistry. They talk about mixing steel with watery clay on a chemistry level, on a biological level. Let me read this to you. The significance of metal ions for the functional properties of DNA and RNA, long seen primarily under biological aspects and medicinal uses, has recently, keyword recently, gained a renewed momentum. This is the consequence of the advent of novel applications in the field of materials science, biotechnology, okay, biotech, and the analytical sensor chemistry that related the designed incorporation of transition. So this is designed incorporation of transition metal ions in, basically incorporating metal ions into nucleic acid base pairs, DNA, dinucleic acid is DNA. So here they are trying to incorporate metal ions into the DNA. That's exactly what they're saying here. And this is recent, which is exactly what Daniel said would happen. How would Daniel have known that? Only if he was inspired by God. It's the only way Daniel could have known that. Okay? This wasn't written by men. The Bible wasn't written by Freemasons, which is what they want you to believe. Okay? Ag and Hg ions binding to pyrimidine nucleobases represent major players in this development. So they're trying to bind this through the pyrimidine, okay, which is in our DNA. But of course, the pyrimidine is also right alongside the purine in the DNA chain. I hope I'm being clear here. So in mixing the metal with the pyrimidine, they're also mixing it with the rest of the DNA, okay? They're just using the pyrimidine as basically the plug in the wall to get in. Represents major players in the development. Interestingly, these metal ions were the ones that some 60 years ago started the field. At the same time, the mentioned metal ions had demonstrated a special relationship with the PAM nucleobases cytosine, thymine, and uracil. Uracil is part of the RNA, not the DNA. Cytosine and thymine. See this? So these. Also ich hoffe, ihr versteht jetzt ungefähr, worum es geht. Ich tue es jetzt nicht aussprechen, aber ist das, denke ich, soweit jetzt verständlich, was er hier damit sagen möchte? Also ich frage jetzt euch mal, im Text kann man das ja gerne mal erwähnen. Ich sag's jetzt nicht so offen, aber vielleicht ist das ganz, ganz wichtig zu verstehen. Was ich auch noch Revue passieren lassen möchte kurz ist, es gibt ja unterschiedliche Blutgruppen und wie er gesagt hat, wurde die DNA ja wohl anscheinend durch die mehreren Epochen ja irgendwie verändert. Ja, und wir haben ja unterschiedliche Blutgruppen und was er auch sehr oft erwähnt, und das Video ist eh gleich fertig, ist zum Beispiel der Inhalt oder die unterschiedliche Ausstattung der Blutgruppen. Und das ist zum Beispiel der Kupferanteil. Ich denke, das wird auch nochmal interessant werden. Ich werde da mal was heraussuchen, weil er erklärt das sehr schön, warum Kupfer so wichtig ist. Und was macht den Unterschied in den unterschiedlichen Blutgruppen, der gewisse Unterschiede dann auch hat in Kupfer. Also ich weiß jetzt nicht, welche Blutgruppe, aber es gibt eine Blutgruppe, die hat mehr Kupferanteile. Es gibt eine Blutgruppe, die hat keine Kupferanteile. Und dementsprechend sind die Organismen oder der Mensch selber unterschiedlich anfällig auf bestimmte Sachen. Oder auf der anderen Seite empfänglich oder empfänglicher für bestimmte Sachen. Also auch frequenztechnisch. Und wenn wir das mit den letzten 2 Jahren vergleichen, ist das, was er jetzt hier mal so kurz ausgeführt hat, gar nicht so uninteressant. Lass uns noch die Minute da schauen.
These are the two pyrimidines. Parallel work conducted with oligonucleotides and model nucleobases foster numerous significant details of these interactions. So this study goes on and on, but I wanted to show you guys that this isn't all in our heads. They are mixing steel with watery clay. They're trying to do that right now. It's about the DNA, but this stuff is also going to manifest on many, many other different levels, like transhumanism and all the other things that they're working on. Ja. Also, ich denke mal, das war interessant, da mal reinzuschauen. Ich check mal die Uhrzeit. Ja, heute machen wir nicht so lang. Was sagt ihr zu euren Eindruck zu dem, was ihr hier gesehen habt? Würde mich gerne mal interessieren. Ich habe jetzt extra mal eine längere Version, also eine Zusammenfassung von ihm rausgesucht. Das Auge, da war die Frage, was jetzt nun das Auge repräsentiert. Das Auge repräsentiert, denke ich, das eine, wo befinden wir uns? So mal in den Raum gestellt. Es repräsentiert auch, wenn du im Mutterleib noch bist und nicht geboren bist. Ist genau das Gleiche, wenn wir im Auge sind. Also sozusagen als, ja, noch als Baby. Hatten wir ja, wurde, von wem, wer hat das geschrieben? Geschrieben, dass wir das in dem vorletzten Stream, glaube ich, haben wir das angesprochen. Verweise ich gerne nochmal. Ihr könnt die ganzen Streams gerne euch nochmal anschauen. Oder ich verlinke euch sowieso hier die Videos, die ich hier euch zeige. Seid auch so gut, besucht ihm sein Kanal. Hier ist der, ist wirklich super genial, der Mensch. Ich habe auch ein Telegram, ist er sogar. Warte mal, ich check das mal gerade hier. Telegram. Wo ist er dann? Wo ist er dann? Er hat da einen Chat. Wo ist er? Wo ist er? Casey. Na, sag mal, ich habe es doch vorhin noch gelesen. EntertheStars. Also sein Telegram-Kanal heißt EntertheStars. Da könnt ihr auch gerne euch mal er postet da verschiedene Sachen. Also Englisch, gell? So nebenbei ist Englisch. And yes, we are in a German language channel here for the international members. Wie gesagt, schaut euch das hier gerne mal an. Ich verlinke euch das. Oder am Telegram gerade mal nachfragen, wenn ihr möchtet. So, haben wir noch irgendwie was? Also wie gesagt, die Offenbarung, das wird auch morgen noch ein bisschen Thema werden, morgen Abend zur Premiere. Und das mit dem Kupfer können wir gerne mal beim nächsten Stream mal einsprechen. Ich wollte ja eigentlich noch das Thema Portale und die Verbindung mit Schimmelpilz bringen, auch von Casey. Und da wird auch nochmal Kupfer erwähnt, warum Kupfer so wichtig ist. Ich schaue mal, dass ich das irgendwie zusammenstelle und werde dann auch mal schauen, dass ich so wie heute zwischendrin mal kurze Breaks mache und dann das nochmal auf Deutsch vielleicht kurz zusammenfasse. Aber ich sag jetzt mal so, die Untertitel war relativ okay. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Habt ihr noch irgendwie was, man vielleicht noch hier kurz klären sollte? Ansonsten können wir ja gerne, oder in den Kommentaren könnt ihr gerne auch diskutieren. Oder auch Telegram Smalltalk Channel können wir darüber sprechen, wie die Zeit ist.
Nee, diese, Chindris. Nee, das ist nicht die Gruppe, die kenne ich nicht, was du meinst. Die Gruppe, wir haben 2 Gruppen. Das ist einmal die Smalltalk und die Special, also 3 Gruppen. Warte mal, ich zeige sie euch. So. Hier ist die Tartaria Special Gruppe. Gebt da einfach ein, Tartaria Special. Wer das noch nicht weiß. Das ist hier für mich der Livestream. Da sammle ich immer für den Livestream. Für uns hier. Hier ist die Smalltalk Gruppe. Da werden sozusagen die Themen, die wir auch hier im Livestream behandeln oder so Spezialthemen, werden hier gerne besprochen. Weil meistens tun wir oder wir möchten in dem Special-Kanal so Wochenthemen machen. Das wird jetzt aktuell The sein, also der Ank. Hab jetzt schon angefangen zu posten. Und hier ist ich sage mal, unsere Bildergalerie oder Posting-Galerie. Ist einfach nur Tartaria YouTube. Also mit dem Ad-Zeichen am besten. In der Regel ist eigentlich immer alles irgendwie verlinkt. Wenn Bedarf ist, ich meine, im Kanal-Info sind die Verlinkungen auch soweit vorhanden. Ich werde das auch öfters mal wiederholen, also wer Interesse dran hat. Und wir freuen uns wirklich, wenn ihr da euer Wissen mit uns teilt. Ich weiß, es gibt viele, die noch vielleicht viel tiefer sind in der ganzen Sache. Ne? Also hier Tartaria Special. Das müsste @Tartaria_Original sein. Tartaria Smalltalk müsste @Tartaria_Uncut sein. Oder Tartaria Uncut. Und der YouTube-Channel ist wie gesagt @Tartaria YouTube mit einem großen Y. Wir möchten ja noch in dem Special, wie gesagt, wollen wir jetzt noch tiefer gehen mit dem Ank und auch die Verbindung mit Deutschland uns herausarbeiten. Sind wir jetzt gerade dran, einen Eröffnungstreat zu machen, weil Deutschland spielt da wohl eine auch wichtige Rolle in dem Thema. Und ihr werdet sehen, es wird noch einiges sozusagen als Diskussionsthemen hier aufkommen. Auch ein Discord. Wie gesagt, ich möchte schon schauen, dass mir vielleicht auch mal hier und da mit euch auch hier verbal mal hier sprechen kann, weil ich denke, über Discord ist es am einfachsten. Wir müssen das testen. Ich habe da einen YouTube-Stream-Raum, wenn dann ein Stream ist, und dann, hier seht ihr das nochmal, sind verschiedene Räume. Ich habe auch mal hier so mal Themenbereiche angelegt. Wer jetzt nicht so in Telegram ist, aber lieber in Discord, da habe ich dann, so wie hier Symboliken, auch den Ank mit eingezogen. Universelle Sachen mit Symboliken, ja, das haben wir alles ja schon in den Streams hier durchgemacht. Wo wir hier und da auch nochmal was herauspicken können. Dann habe ich auch noch die Rubrik Mystik. Zum Beispiel Schlafparalyse oder der Schlaf haben wir, verschlossene Tür, ne, wo wir über die Anabiose gesprochen haben. Das habe ich mal so im Bereich Mystik reingelegt. Oder vielleicht für die, wo richtig tief rein möchten, in den Cube. Ich denke, das ist auch interessant. Ich schicke da den neuen hier. Ich habe hier... Ich muss das abändern, ja. Ich merke gerade. Ne, mal hier Einladung. Eigentlich hatte ich den hier kopieren. Schließen, schließen. So, in dem Chat kommt der. So, bitteschön, der sollte funktionieren. Ja, ich kenne das mit den Katzen. Das ist so, hat so was an sich, ne? Die wecken einen immer dann, wenn man sie nicht braucht. So, ich würde sagen, wir hatten heute wieder genug Stoff. War sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. War sehr interessant. Ich suche mal das nächste raus. Ich denke mal nächste Woche.
werden wir einen Stream spätestens machen. Vielleicht Sonntagabend. Ich überlege das mal. Ich werde es ankündigen auf allen Channels. Und morgen, wie gesagt, Premiere. Seid so gut. Lasst einen ordentlichen Like da. Würde mich freuen über konstruktive Kritik. Wie gesagt, die Aussprache ist pfälzisch. So, pfälzisch. So, ja, Fremdsprache. Pfälzisch. Okay, gut. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis hoffentlich sehr bald. Genießt auch das Wetter. Lasst den Fernseher aus. Schaut nicht so viel in euer schwarzes Viereck. In Klammern Portal. Das tut euch nicht gut auf Dauer. Und passt auch sehr gut auf euch auf. Das wäre mir ganz lieb, dass wir uns dann auch bald wieder sehen und wieder gemeinsam was schauen können. Also, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Tartaria Channel. Bye bye.